Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau za mu yi magana akan temperature and its measurement. So, mu fara da menene temperature? A temperature is defined as the degree of hotness or coldness of a body. Yanayin zafi ko yanayin sanyi na body shi ake kira da mai temperature. In physics, za ka iya defining in temperature as the measure of the average kinetic energy of a particle. Measure na average kinetic energy of a particle in physics kenan. So, there is one important idea the student za su iya rashin fahimta. For example, heat and temperature. Student can think that heat and temperature are the same, while the heat da temperature ba ɗaya bane ba. Heat form ne na energy. Inda aka ce mana heat is a form of energy, form of energy. While temperature kuma is just a degree of hotness or coldness of a body. And the heat depend on mass. Heat na abu yana depending da mass, an fahimce ni, means nauyi kenan ko na abu, for example, in Hausa ko? While temperature is independent of mass, ba ruwanta da wai mass na abu. And the heat is measured in joule, ana measuring in heat a joule. While temperature ana measuring ɗinta either degree Celsius or Kelvin or Fahrenheit. Waɗannan shine bambanci, kamar yadda na faɗa, heat is a form of energy and the heat has a mass or depend on mass, while temperature does not depend on mass and they share or they have different SI unit. Heat is in joule, while temperature, it can be in either Kelvin or degree Celsius or kuma Fahrenheit. Wannan shine bambanci tsakanin heat and temperature. Za mu yi magana akan thermometric properties. Waɗannan thermometric properties ɗin suna fitowa a cikin jarabawa sosai, amma idan muka fahimce su za mu iya cin dukkanin wata question da za a yi mana a wannan temperature and its measurement ɗin, specifically akan thermometric properties. Mecece thermometer farko? Thermometer is just an instrument ne da ake measuring ɗin me? Temperature. Instrument measure temperature is what we call a thermometer. Let me write. Thermometer is an instrument used to measure temperature of a body. Are we together? So, a thermometer instrument ne, wani instrument ne da ake amfani da shi wajen kai measuring in temperature na body. Shine thermometer. To akwai thermometric properties. Idan na ce thermometric properties su ne physical properties da za mu iya gani lokacin da temperature ta canza. Kuma a thermometer ɗin nan tana da, we have different thermometers, an fahimta. To a kowace kala ta thermometer akwai wani different da ake gani, kamar in ce canji da ake gani lokacin da temperature ta body ta canza, to wannan thermometer za ta canza. An gane? To wannan physical canji da muke gani na thermometer nan lokacin da temperature ta canza, shi ake kira da thermometric properties. The thermometric properties is a physical properties da muke iya gani, wanda yake canjawa, that can change uniformly with temperature. When temperature ta yi increasing, to wannan thermometer da muke amfani da ita za ta canza, either ta yi rising ko ta yi decreasing. An fahimta? So, it depends on wacce irin thermometer muke amfani da ita. Akwai different types of thermometer da muke da su wanda za mu yi a gaba. Wata thermometer akwai maybe fluid a cikinta. Idan temperature ya canza, misali akwai fluid a ƙasan nan, idan temperature ta yi rising, to wannan fluid ɗin sai ya rising a cikin wannan abin nan ɗin. An fahimta? To sai kuma ta auna mana, akwai scale a nan wajen na aunawa.
wanda za ta auna mana a ga to temperature a yanzu tana nawa, let's say za ka iya cewa tana 37 degrees Celsius. To kaga temperature ta ƙaru. Idan temperature ta ƙara ƙaruwa, to wannan column ɗin means zai ƙara yin sama. An fahimta? To kaga za ka iya ƙara auna 40, let me say, degrees Celsius. To kaga whenever the temperature ta rising, to thermometer za ta canza. An fahimci me nake nufi? Either ta rising ko kuma ta me, ko kuma ta down. An gane? So wannan shi ake kira da thermometric property. A thermometric property shine physical change da muke gani na thermometer immediately lokacin da temperature ta body ta canza. An gane ko? So for example, let's assume yanzu we have length of liquid column. Me nake nufi da example ɗin nan, length of liquid column? Idan misali na ba mu example na ce, idan let's say for example akwai liquid a nan wajen. So when the thermometer or when the temperature ta yi mai rising, an fahimta? To wannan length or wannan column ɗin, an gane liquid ɗin da yake cikin nan wajen zai yi mai, the length of liquid column zai mai, zai canza. An fahimce ni? Kun ga zai canza. Me nake nufi da zai canza? Sai ku ga uniformly yayi me, yayi rising. An fahimci me nake nufi? Idan ya zo nan wajen, sai temperature sai yanzu kuma sai ta yi down, sai ta yi ƙasa. To uniformly yace ya canza ɗin nan, kamar misali kun ga zai cike nan wajen. An fahimci me nake nufi? Zai cike nan wajen ko? To lokacin da temperature ta tsaya at this level, to zai tsaya a wannan level ɗin. An gane? But lokacin da temperature yanzu ta yi me, ta yi ƙasa, ta yi down, ta yi decreasing, to thermometer za ta yi me, means za ta ƙara canzawa. An fahimci me nake nufi? From wannan level ɗin, high level ɗin nan nata, sai ya koma, either ya koma haka, ko ya koma iya nan, ko ya koma iya nan wajen, only nan wajen. It depends on yacce temperature ta canza. An fahimta? To kaga ƙasa ta yi me, yayi rising, sama yayi rising, ƙasa kuma ta yi mai decreasing. So wannan thermometer, ko in ce thermometer nan takan canza duk lokacin da temperature na body ɗin ya canza. An gane? Lokacin da temperature na body ya canza, to ita kuma lokacin za ta yi me, ta yi rising ko ta yi lowering. An fahimta? To kaga length of liquid ɗin, length of liquid column zai canza. Ai shi yasa aka ce physical properties. To waɗannan is just like one of the properties ɗin da za mu iya gani su canza. Kaga length of liquid zai canza, either ya sama ko ya yi ƙasa. Idan we are talking about gas, misali akwai gas a nan wajen. An gane me nake nufi? Still, pressure ta gas ɗin idan temperature ta yi increasing, means you increase the temperature of this body, to pressure of this gas ɗin shi ma zai canza. Still, kaga wannan is also a physical property da za ka iya gani. Then volume of the gas shi ma zai iya canza. Then electric resistance na ƙarfe, for example, shi ma zai canza. Then thermocouple electromotive force, current means in ce temperature change da ake samu because of the electricity. An gane? Small electromotive force da ake samarwa, zan ƙara yin bayanin wannan thermocouple ɗin. Shi ma zai canza. Sannan sai color radiation, muna kiran shi optical, muna kiran shi da color radiation ko? Shi ma color radiation ɗin shi ma zai iya canzawa. So dukkanin waɗannan gabaki ɗaya, it's just like a properties ne waɗanda sukan iya canzawa duk lokacin da temperature ta yi increasing ko kuma lokacin da temperature ta yi decreasing. An gane wannan ko? Waɗannan mu lura, saboda a jaraba za a iya tambayar mu. All of the following can be a physical properties ko of a thermometric properties. For example, A, length of liquid, pressure of the gas, volume of the gas can be a physical property. Electrical resistance zai iya zama thermocouple, zai iya zama color radiation. Dukkanin waɗannan are what? Physical properties that can change uniformly. So now, kamar yadda na faɗa a baya, we have types of thermometers. Thermometers suna da type. Amma bari mu fara da most common one, which is liquid in glass thermometer. We call it liquid in glass because a glass ne, an fahimci me nake nufi, sai a saka liquid a cikin shi. An gane me nake nufi? This liquid can be mercury, it can also be alcohol thermometer. Idan mercury muka sa a cikin wannan thermometer,
an gane me nake nufi a cikin glass ɗin nan, to sai mu kira ta da mercury thermometer, an gane ko? Idan kuma alcohol muka saka a ciki, alcohol a cikin nan, to sai mu kira ta da me? Alcohol thermometer. Me yasa? Saboda liquid ɗin da yake a cikin glass ɗin is alcohol, ko kuma liquid ɗin da yake a cikin glass ɗin nan is mercury, an gane ko? So therefore, duk abin da muke so a nan wajen, mun fahimci cewa idan mercury ne a nan wajen, zai zama mana me? Mercury thermometer. Amma idan alcohol ne a cikin nan, zai zama mana me? Alcohol thermometer. So wannan kenan. So now we have liquid in glass thermometer. Mun san it can be mercury thermometer, it can be alcohol thermometer. An gane ko? Sannan abu na biyu, works by, wannan liquid in glass thermometer din tana amfani by expansion of liquid. Liquid din is going to expand. An gane? Therefore, kan kenan volume is expanding. Volume, an gane, ana samun increase in volume. Kun ga volume increases. Are we together? To liquid din zai expanding. For example, idan temperature to ta wannan abin nan din ta ƙaru, to wannan liquid din zai me? Zai rising. An fahimta? Idan ta ragu, zai me? Zai slowing down. Are we together? So therefore, duk lokacin da wannan liquid din ya sensing din temperature changes, to zai me? Zai rising. Ko kuma me? Ko kuma me? Idan temperature ta decreasing, zai me? Decreasing yayo ƙasa. Wannan kenan. So what is the advantage of mercury a cikin thermometer? One of the advantage of mercury a cikin thermometer, sai aka ce akwai visibility. Me nake nufi da visibility? Is visible. Shi mercury is visible, zaka gan shi, an gane? Sannan does not wet glass, baya makalkalewa glass din. An fahimce ni, kamar ruwa. Shi kaga ruwa yana bin glass din da yake abin nan. Kun fahimce ni? In ruwa ne zai rinka makalkalewa glass din. An fahimta? Amma mercury zai tafi direct. An gane? Either uniform expansion yake yi. Idan wannan aka yake, to uniform expansion yake, gabaki ɗaya zai tafi. An gane? Sannan kuma ba zai makale a jikin me ba? A jikin wannan glass din ba. An fahimci me nake nufi? Sannan yayo kas. Ko ba zai makale ba. Sannan kaga wannan mercury din yana da matuƙar muhimmanci, saboda accuracy, zaka samar da accuracy. Sannan kuma me? Ba zai wetting glass ba, ballantana ka ce baka gani, ko wani wajen ko wani ruwan ya dan rike, ya dan toshe maka wajen da zaka kare maka wajen da zaka ga scale ɗinka, ko ka ga value na temperature ka, ko something like that. To waɗannan abubuwan very important, saboda sukan fito a jaraba a ce why mercury is more advantage than what? Alcohol. An fahimce ni? Mercury ya fi alcohol, ko kuma me yasa mercury ya fi alcohol, ko kuma what is the advantage of mercury over alcohol, or what is the advantage of alcohol over mercury. Dukkaninsu ga meaning ɗinsu, ko ga abin da yake akwai. So now, mun san mercury does not wet glass, and it has a uniform expansion. Uniform expansion yana taimaka mana wajen me? Accuracy na reading ɗin, ko? Accuracy na reading. An fahimce ni? In ka tashi reading ɗin abin nan ɗinka, za ka ga ka abin nan ɗinka. Accuracy in 20 ne na wajen, kana leƙa za ka ga, kana duba za ka ga 20. An gane ko? So now, why alcohol? What is the advantage shi kuma na alcohol? Alcohol has also advantage. Advantage ɗin shi shine it measure a very low temperature. Me yasa? Alcohol shi ba shi da freezing point nan da nan. An gane? Freezing point ɗin shi kan kai 3 degrees Celsius. But amma na mercury, it only in kai tunanin -45 degrees Celsius. Tunani nake yi, I'm not sure. An gane? To kaga compare to alcohol. Alcohol yana iya me? Yana iya measuring in very low temperature than what? Than mercury. To kaga a jaraba za a iya tambayar mu, what is the advantage of alcohol over mercury? The advantage of alcohol over mercury can be it measure very low temperature. They measure in temperature very low. While the advantage of mercury, advantages in shi kuma it measure very high boiling point. Akwai again advantage in it can what? It can measure high boiling point. An gane me nake nufi? Measure boiling point. Kun fahimci me nake nufi? Ko measure high temperature. An fahimci me nake nufi? So kaga kenan there is advantage in alcohol over mercury, there is mercury advantage over alcohol.
wanda dukkaninsu sai mun sani. Visibility, does not wet glass, uniform expansion, high yana measuring din me high boiling point. An fahimci me nake nufi. So wannan kenan. That is what thermometer. A liquid in glass thermometer, we have mercury thermometer, we have alcohol thermometer. A alcohol thermometer ko mun san advantage ɗinsa, it measure very low temperature. While mercury thermometer is visibility, does not wet glass, uniform expansion da kuma high boiling point. Sannan kuma amfaninta, main amfaninta me work, tana working under what? Volume increase na liquid kenan. Increase of volume ɗin zai increase na liquid. An fahimce ni? Duk lokacin da kaji an yi magana volume increase na liquid, to wanda thermometer ce? Liquid in glass thermometer ce. An gane? Liquid na ce ba gas ba. Liquid na ce. Volume increase or increase in volume. Kun gane? Or liquid volume ɗin yayi increasing. An gane? To wannan ana magana akan liquid in glass thermometer. Very good. Sannan number 2, gas thermometer. Mecece gas thermometer? A gas thermometer ita ma na'ura ce wacce ake auna me? Auna canji na temperature. An fahimci me nake nufi? Auna canji na temperature ta hanyar me? Ta hanyar gases. Misali, yanzu for example idan nan thermometer ce amma gas ne a cikin wannan thermometer, let it be H2, hydrogen gas. An fahimce ni? Idan nan hydrogen gas ne, an fahimta, to kaga we call it yanzu gas thermometer, because da abin nan din thermometric substance, abin da ake sawa a ciki ko substance din da yake measuring din me canji na temperature din, substance din shine kamar wannan. Kaga amma a liquid in glass thermometer ai thermometric substance din mu sune mercury da alcohol ko, da mercury da alcohol sune thermometric substance din mu ko. To while a gas thermometer gases muke magana ko. To if we are talking about gas thermometer, ana na'ura ce wacce ake auna temperature ta body. An fahimci me nake nufi? Temperature ta body ta hanyar me? Ta hanyar canji da ake samu na me? Na gases. Idan temperature ta ƙaru, gas ɗin zai canza. Idan temperature ta ƙaru ko ta ragu, gas ɗin za a samar da canji na gas ɗin. To shi kuma gas ɗin in aka samar shine zaka samar da reading, zaka samar da reading na temperature a daidai wannan lokacin. Kun gane me nake nufi? For example, uses pressure or volume changes, amma na gas, kun gani ko? Idan temperature ta yi increasing, pressure gas ɗin nan za ta canza ko kuma volume na gas ɗin nan zai canza. Abu biyu ne. Shi yasa a gas thermometer is divided into 2. Akwai me? Constant temperature. Constant pressure. And the me? Constant volume. An gane? At constant volume, to pressure zai increasing. Either pressure increasing ko decreasing based on the change na temperature. At constant volume kuma, pressure zai increasing. But at constant pressure, volume zai increasing. Idan increasing ne, idan temperature ta yi rising kenan. But idan temperature ta yi reducing, ko kun ga za a samu temperature gas ɗin su ma za su yi decreasing. To idan an samu decreasing, kaga zai auna mana temperature ta me? Ta wannan body ɗin. An gane me nake nufi ko? To shi yasa shi yana amfani da abu guda biyu, either pressure ko kuma volume. Amma volume ɗin wanne iri? Na gas. A baya na yi magana na ce shi liquid in glass thermometer works ɗin shi shine expansion ko increase in volume ko. Kun ga volume ɗin ne volume increasement ko decreasement ko na volume. An gane, amma na liquid ne wannan. To kun ga in ana magana akan volume na liquid, to menene liquid in glass thermometer? Ko ta zama mercury thermometer ko alcohol thermometer. An gane wannan. But amma idan muna magana akan gas, to wannan sunan shi gas thermometer. To in ka ji an ce volume, ka fara lura volume ɗin da aka samu canji na volume ɗin, is it liquid ne? If liquid ne, to kaga liquid in glass thermometer ne. An ji me na faɗa. Amma idan gas ne, to kaga gas thermometer ce. Kun gane me nake nufi ko? To kaga a nan wajen zaka ce kuma shi yasa tana amfani da pressure kuma tana amfani da me? Volume. Abu biyu take amfani da shi wajen detecting ɗin canji na temperature. Idan temperature ta canja, maybe volume ɗin zai iya ƙaruwa while pressure ta zama constant. Ko kuma zai iya zamantowa volume ɗin ya zama constant, pressure sai ta ƙaru. Kun gane ko? To amma dai gas nake magana.
in magana ake canji na volume na gas to gas thermometer, in magana ake canji na volume na me na liquid to liquid in glass thermometer. An gane wannan ko? Na faɗa gas thermometer na'ura ce wacce ake auna canji na temperature by the use of me gases. An fahimci me nake nufi? By the use of thermometric property na gases, canji na property na gas ɗin da ke ciki. Yayin da gas ɗin yayi sama ko yayin da gas ɗin yayi me ya pressure ta ƙaru to kaga za a samar da reading na tabbacin temperature ta canza saboda behavior na hydrogen ɗin gas ɗin na cikin nan ya canza. Resistance thermometer. When we are talking about resistance thermometer, we are talking about me na'ura wacce ake auna temperature ko na'ura wacce ake auna temperature ta wacce hanya? Ta hanyar electrical resistance of a metal. Kun gane me nake nufi? Ta hanyar electrical resistance of a metal. Me nake nufi da electrical resistance? Resistance idan yanzu muna da metal for example a yanzu, let's say platinum or copper ko nickel. Wannan idan a haka yake when the temperature is normal, an fahimce ni? To electric current zai passing through it directly without any obstacles ko za a samu fastest na electric current. Are we together? Kun ga kenan wannan metal ɗin is not resistant to electricity. Are we together? It's not resistant to electricity ko? To amma yanzu sai temperature wannan sai ta ƙaru sai na ɗaɗa wannan ƙarfen wuta. Kun gane me nake nufi? Yanzu da na ɗaɗa wannan ƙarfen wuta me zai faru? Shi kanshi atoms ɗin da suke a jikin wannan metal ɗin, an gane me nake nufi? Za su fara motsi. Kun gane me nake nufi? Za su fara motsi. To lokacin da electrical resistance ko electric current ya zo passing wannan zai rinka cin karo da me atoms ɗin da suke me jikin ƙarfen nan. An gane me nake nufi? Sai ya saka current ɗin ya kasa yin passing direct ko da sauri, ya kasa yin passing fast da sauri sosai. An gane me nake nufi? Sai ya daki wannan, ya daki wannan, ya daki wannan, ya daki wannan, ya daki wannan. Kun ga kenan metal ɗin ko platinum ɗin ko copper ɗin ko nickel ɗin ya zama resistance to electricity. An gane means ya zama resistant to electrical. Kun gane me nake nufi? To wannan abin shi ake kira da me resistant thermometer. Na'ura ce wacce ake auna temperature ta body. An gane ta hanyar me electrical resistance na metal. An gane me nake nufi? Wannan kenan. Sannan kuma na manta ban yi bayanin wannan ba. Gas thermometer ya fi kowanne zama accurate. Standard thermometer kenan. In dai kana neman accuracy, to accuracy na measuring me temperature ka sa gas thermometer. Saboda it is very very accurate. Kun ji me na faɗa ko? In dai magana nake ta accuracy na gas thermometer a same gas thermometer. An gane sannan tana amfani da pressure da kuma volume. Resistance na gama da shi. Then thermocouple thermometer. Thermocouple thermometer ita ma wata na'ura ce wacce ake amfani da ita wajen auna temperature ko ta wacce hanya? Ta hanyar electromotive force, ta hanyar electricity. An gane? Amma wanne irin electricity? When two metals collide or when two metals mixed. An gane me nake nufi? When two metal mixed, for example wannan copper ne, an gane me nake nufi? Sannan kuma wannan iron ne. To da suka zo sai suka haɗe a nan wajen. An gane da copper da iron sai suka haɗe a cikin nan wajen. An fahimci me nake nufi? To lokacin da copper da iron suka haɗe a wajen nan, idan temperature ta ci gaba da increasing, to wannan copper da iron ɗin za su yi producing ɗin electromotive force, a very small electromotive force for now. Because of what? Because of the meeting da me current or da copper da iron ɗin suka yi. An gane? Idan temperature wannan abin ta canza, suna producing a small electromotive force. So okay, yanzu idan temperature ta zama very high, temperature ta zama babba, misali temperature ta ƙaru, wannan electromotive force ɗin, wannan electromotive force ɗin zai ƙaru. An gane me nake nufi? To kaga kenan suna producing ɗin electricity kenan. Electromotive force suna producing ɗin electricity. An gane me nake nufi? To thermocouple thermometer is na'ura ce wacce ake amfani da ita lokacin da ka haɗa two metallic component. An fahimce ni? Za su yi maka producing in a very small electric current ko kuma a very small electromotive force, wanda wannan electromotive force ɗin shine zai rinka auna maka temperature idan me ta ƙaru. When the temperature increase, electromotive force is going to increase. To when the electromotive force increase, akwai reading ko scale
da ake magana ko a jikin wannan thermocouple thermometer. Duk wata thermometer akwai reading a jikinta. Kun gane me nake nufi? Za ku ga 1 2 3 4 5 6 7 8 9. To idan temperature ta ƙaru because of this thermocouple din thermocouple din, to temperature za ta yi reading. Idan ta ƙaru za ta zo, idan nan 20 ne, idan temperature ta ƙaru za ta zama let's say 40. Kun gane me nake nufi? To thermocouple thermometer ana amfani da ita wajen measuring din very high temperature, very high temperature wacce normal temperature ba za ta iya measuring ba. Yanzu misali kaje ana molten din irin ions din nan, ana narka dalma malam, kaga temperature wannan wajen is very high ko. To in kaje ba za ka iya saka thermometer ba za ta iya auna maka wannan temperature ba, saboda temperature are very high. Sannan resistant thermometer ba za ta iya auna ma ba, maybe temperature wannan is very high. To wanne abu ake sawa domin ya measuring din very high temperature ko ake sawa a ciki? Shine mai thermocouple thermometer. Yanzu idan ka sa wannan thermocouple thermometer din, komai yawan temperature ta wannan abin da ake narkawa, an gane me nake nufi? Abin da ake narkawa, sai ka zo ka makalata, ka saka thermocouple thermometer din, kallar sai ita ce thermocouple thermometer din a nan wajen, to za ta yi maka measuring din temperature da ke cikin wannan abin nan din. Kowa ya gane me nake nufi? To kaga thermocouple thermometer is used to measure a very high temperature. An gane? What is the thermometer wacce take a very accurate? Gas thermometer ita ce take very accurate thermometer. Accuracy ɗinta, in dai accuracy kake nema. An fahimci me nake nufi? Wannan kenan. So now let's move to the next. Say optical pyrometer. This optical pyrometer ita ma tana measuring din very high temperature. Very high temperature take measuring. Optical pyrometer tana measuring very high temperature. To amma mene bambancin optical pyrometer da kuma thermocouple da muka yi a baya? Thermocouple tana measuring high temperature ko optical pyrometer tana measuring very high temperature. To amma meye bambancin thermocouple and the optical pyrometer? Optical pyrometer tana measuring in very high temperature by comparing the brightness of a hot body without touching it. Duk lokacin da optical pyrometer take, ita ba ta touching din body din da ake so a measuring din temperature shi. For example, a ce min nan furnace ne. An fahimci me nake nufi? Misali, abin nan ne, ana molten din metal. Kun ga idan zan auna wannan, an fahimci me nake nufi? Idan zan auna wannan abin nan din, wannan thermometer, an gane, wannan temperature ta cikin nan wajen, zan iya saka me thermocouple ta zama in contact. Kun ga ai akwai contact tsakanin molten body din da kuma me thermometer. Ita kuma thermometer za ta bani reading. An fahimci me nake nufi? Za ta bani reading na temperature da ke cikin wannan. An gane ko? To now idan let's say optical pyrometer din temperature ta, ai kun ji tun daga nan very high aka ce, waccan kuma high take. An fahimce ni? Wacce ce tafi measuring very high? Kaga optical pyrometer tafi thermocouple. In comparison with thermocouple da optical pyrometer tafi thermocouple. Tafi thermocouple me? Thermocouple auna temperature wacce take very high. An ji? Amma in ka cire optical pyrometer, this thermocouple kuma tafi sauran me measuring din high temperature. To yanzu for example ana molten din wannan abin nan din. To in ka sa thermocouple, an fahimce ni, ba za ta iya ma measuring din for example temperature da ke cikin nan ba, saboda temperature ta yi yawan da thermocouple ma ita kanta ba za ta iya measuring ba. To me za a sa? Sai a saka optical pyrometer. To amma ita optical pyrometer ba ta samun contact, an gane, da me body din da za a auna. Kun gane me nake nufi? Sai dai daga nesa, kun fahimce ni, sai ta zo as kamar wani haske, an fahimce ni, da zai hasko wannan abin nan din. To a ciki nan wajen akwai wani abu da ake kira filament. Wannan filament din akwai kaloli a cikin wannan filament din. Zaka iya samun wannan, zaka iya samun wannan, zaka iya duk wasu kaloli akwai su a ciki. Kun ga tana amfani da color kenan. Kowa ya fahimci me nake nufi? Akwai kaloli a cikin nan wajen. An gane? To lokacin da hasken ya daki wannan abin da kake so kai measuring na temperature, kai kuma a nan wajen kamar optical pyrometer din ce, nan ga idanuwanka, an gane, kana haskowa. An fahimci me nake nufi? Kana haska ciki. To kai kuma kana saita, zaka ga kala ta wannan ta cikin nan ta temperature da kake so ka auna. An gane? To kai kuma zaka saita
color ɗin me temperature cikin wannan abin, an gane color ɗinta, in color ɗinta white ne to sai ka saita white a cikin nan filament ɗin nan ya zama white na cikin wannan temperature da kake son auna, a cikin kuma pyrometer ka ko optical pyrometer ka ita kuma tana ita ma ka saita white, kaga white to lokacin da wutar ko in ce sorry temperature da kake so ka auna ta cikin nan da filament din ya zama identical, means sun zama the same, to shi sai optical pyrometer sai ta baka reading. An gane me nake nufi na temperature na wannan abin nan din, kowa ya gane ko? Sai ta baka reading na temperature na wannan body din, kowa ya fahimta. Farko daga nesa za ta hasko, in ta hasko ko za ka saita wannan abin nan din color ta wannan temperature da ke cikin nan wajen da ke body din nan, in color white ce to a filament ɗinka sai ka saita white, an gane in yi daidai da na cikin nan wajen to nan da nan sai reading ɗinka na optical pyrometer sai ya fita. An fahimci me nake nufi? To wannan shi ake kira da optical pyrometer, tana measuring din very high temperature sannan kuma without touching it, ba sai ka touching ba. Amma in thermocouple ne, kaga thermocouple zaka zo ka saka a ciki, in ka saka a ciki shine zai baka zai baka reading na temperature. An gane ko? Wannan kenan. So that's it. So yanzu mun fahimci me bambancin optical pyrometer measure very high temperature by comparing the brightness of a hot body without touching it. Mun fahimci menene kuma thermocouple. Thermocouple is used to measure high temperature. An fahimci me nake nufi. And metal guda biyu ne suke haduwa, an fahimce ni, sai su producing din EMF. In dai kaga EMF to ana magana akan thermocouple. An fahimce ni previously. In dai kaga electromotive force ana magana akan thermocouple. Are we together? Thermocouple, thermometer. An fahimce ni. In dai kaga kala kuma, when you see color a cikin properties na thermometer to ka gane optical pyrometer ce. Kowa ya gane wannan. So then the next one is what we call a clinical thermometer. Clinical thermometer is used to measure human body ko the temperature of a human body. Kuma ranges ɗinta baya wuce 35 degrees centigrade da 45 degrees centigrade. Used to measure human body. Laboratory thermometer ana amfani da ita for experiment. An fahimce ni, wajen auna temperature na abu. And it is not range ɗinta yana kama daga 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. So wannan kenan. So let's go to next. Calibration of thermometers. In aka ce calibration of thermometers ana nufin reference point ko kuma kai ce accuracy da thermometer ya kamata a ce ta samar. For example, marking temperature, for example, kamar a kowace thermometer ai akwai reading ko a cikin nan wajen kamar zaka iya samun tube ko, an fahimce ni, wanda tube din nan zaka ga nan wajen zaka iya samun 0 degrees Celsius, an gane ko 100 degrees Celsius a saman nan kuma zaka iya samun 0 degrees Celsius, an gane, sannan 1 2 3 4 5 6 7 up to 99. Kun gane me nake nufi? To wannan marking temperature da ake yi, marking din nan wajen scale din, an gane, marking temperature scale da ake 1 2 3 4 5 6 7 using fixed reference. Wannan reference 10 degrees Celsius da kuma 0 degrees Celsius. Idan ka sa nan lower fixed point ko fixed point din da ya zama lower fixed point kamar 0 degrees Celsius, kaga melting of ice kenan shine 0 degrees Celsius ƙasa kenan, while upper fixed point shine mai boiling point of water which is 100 degrees Celsius kenan. To abin da yake anan 1 2 3 4 5 6 7 8 haka zaka rinka kassasa shi har ya zamanto zuwa 99, daga 99 sai 100. To kaga za mu samu accuracy na measurement na temperature mu ko, saboda calibration din is very sweet. An calibration din ya zama fixed. An fahimci me nake nufi? Saboda me, idan 99 ne zai nuna ma 99, idan 100 ne zai nuna ma 100, idan 10 ne zai nuna ma 10 da sauransu. To therefore dole sai mun samar da upper fixed point da kuma lower fixed point. Calibration steps ya ake yi. Na farko za ka yi placing din thermometer in melting ice, mark lower point. In kana so kai calibrating din thermometer kenan. Kun gane me nake nufi? Kai calibrating ɗinta. To farko abin da za ka fara yi sai kai placing din thermometer in melting ice, an gane, ice wanda ya narke, mark lower point. In misali nan ne melting ice din, sai ka saka a thermometer ka, an gane. Wannan ana nuna mana yadda ake calibration ne, an gane ko. In ka saka shi zai nuna maka marking din lower point, zai nuna maka lower point na wannan abin nan din, sai kai marking. Sannan sai ka zo kai placing ɗinta a steam.
ko sai kai marking din shi ma upper point ko to shikenan sai ka zo kuma kai dividing din intervals din equally. Kun fahimci me nake nufi? Kamar dai yace maka sa a nan wajen 0 degree Celsius lower fixed point ko melting point kenan ko, while 100 degree Celsius ko boiling point na abin nan, to sai ka zo kai dividing din ko ina nan wajen ya zama na abin nan. Kowa ya fahimta? To wannan kenan. Then the next one is what? Pattern. There is one pattern I want you to understand. Whenever you understand this pattern, I am very sure idan aka zo akan jarabawa da an faɗa zaka ga ka fahimci me ake magana akai, sannan kuma zaka fahimci mecece amsa. Thermometer, thermometric properties questions din sun raba shi a pattern kamar guda uku ne. An fahimce ni? Na ɗaya, pattern na farko suna tambaya akan thermometric properties question. An fahimce shine na farko. Misali, za a iya ce ma what property changes. Kun gane me nake nufi? Za ka iya tambayar kanka ka ce wanne property ne ya canza. An samu volume of liquid, na faɗa in volume of liquid ne liquid in glass thermometer shine ko ka samu mercury in glass ko kuma alcohol thermometer ko. Idan resistance ne ka san resistant thermometer ne. Idan electromotive force ne ka san already thermocouple ne. Idan color radiation ne ka san optical pyrometer ne, haka ne ko? Idan gas pressure ya canza ko volume pressure ya canza na gas kenan ko, ka san gas thermometer ce. And the gas thermometer is the most accurate, while optical pyrometer measure very high temperature, while thermocouple measure high temperature by touching. An fahimce ni? While this one without touching the body da kake buƙatar kai measuring ko, while volume of liquid kuma yana expanding ko, ba volume expanding means volume din yana expanding. Kowa ya fahimci me nake nufi? To kaga waɗannan duk properties ne na thermometers. Kun gani? Idan volume of liquid ne ya canza, properties din volume of liquid ne ya canza, kaga definitely volume in liquid thermometer. Idan resistance ne ya canza, resistant thermometer. Electromotive force wanda ake producing din EMF by colliding me ko joining two rods. Kun gane me nake nufi? Two metals. An fahimci me nake nufi? Shine yake producing din small electromotive force. Idan temperature ta increase sai electromotive force din sai ya karu. Kun gane me nake nufi? Shine me electromotive force thermocouple kenan. In dai kaga EMF thermocouple ne. Wannan kenan. Kun ga property na farko, kun ga pattern na farko ka san me thermometric property. Sannan pattern na biyu, types of thermometer questions. Akan tambaye mu types of thermometer. Kamar misali, mecece clinical thermometer? Clinical thermometer ana amfani da ita wajen temperature ta body. Mecece gas thermometer? Gas thermometer ga mashi nan a ƙasa ko. Mecece resistant thermometer? To kaga for example, shortcut ne wannan da kana zuwa ka dan karanta ka tuno. Clinical thermometer, special use of clinical thermometer shine human body. Yana measuring din human body ko. Gas thermometer, special case na gas thermometer shine standard calibration. Ana amfani da shi wajen standard calibration. Me standard calibration? Wajen ka samar da standard na me thermometer ka. An gane me nake nufi? Then thermocouple, high temperature. Haka ne? Fast response. Tana da high temperature, fast response. Nan da nan za ta detecting din temperature, sannan kuma ta producing din result na temperature da ta canza. Shine high, shine fast response. Kun gane me nake nufi? Thermocouple has a fast response. Kun fahimci me nake nufi? Wannan kenan. Then resistance, precision measurement. Wajen precision na measurement. Then optical pyrometer, very high temperature. Kowa ya gane ko? Already mun san wannan. To kaga in dai ka gane types of thermometer nan to ka wuce wajen. An fahimta? Then go to the next. Then the last one is advantage ko feature questions. Questions wanda za a tambaye ka advantage of kaza over kaza. Misali, advantage of mercury over alcohol. Advantage of alcohol over mercury. Kowa ya san advantage of alcohol over mercury. Advantage of alcohol over mercury, low freezing point ko low melting point. An fahimci me nake nufi? Kaga wannan alcohol ne yake wannan abin, saboda me yana da freezing point na wajen 114 degrees Celsius, while shi kuma alcohol kenan kamar yadda na faɗa a baya, while shi kuma mercury yana da me, yana da minus 40 something 45 degrees Celsius. I'm not sure again. An fahimta ko? To kaga in magana ake akan advantage of alcohol over mercury, in alcohol over mercury ne zaka ce to low freezing point, saboda shi mercury cannot measure less than wannan abin nan din. Kun fahimce ni? Therefore sai ai dai ai amfani da alcohol.
a cikin liquid in glass thermometer din sai a sa alcohol in dai ana buƙatar a measuring din low freezing point. An fahimci me nake nufi? While idan kuma high boiling point ake so a measuring to sai amfani da me high boiling point, sai amfani da mercury. Kowa ya fahimci me nake nufi? Saboda me ita kuma alcohol ba ta da wannan high boiling point din. Kun gane bambancin? It used in cold region. In da temperature wajen irin su Rasha din nan kana neman temperature ta abin nan to kaga mostly ba za su yi amfani da me mercury in glass thermometer ba saboda me saboda mercury in glass thermometer tana measuring din high boiling point ne. To while waje mai sanyi sai dai amfani da alcohol thermometer. Kun fahimce ni? Sannan kan mu manta mercury uniformly expansion yake. Me yasa yace uniformly expansion? Ba wani waje da zai yi rising an gane wai yayi sama nan yaban nan, a'a a haka za su rinka tafiya a tare. Kun gane? To reading ɗinka zai zama very accurate. Kowa ya fahimci wannan. So wannan kenan. So exam secret, duk question lokacin da kaji an ce low temperature to alcohol ce. High boiling point mecece? Kaga in dai high boiling point ce zaka ce me? High temperature to mercury or thermocouple ce. Kun gane ko? High temperature mercury or thermocouple. An gane me nake nufi ko? Thermocouple already kowa ya san mecece thermocouple. Ko mercury nan da nace ita kanta waccan abin da muke magana ai tana ɗaya daga cikin under mercury thermometer ce saboda mercury ne a cikin ta. Me nake nufi wannan optical pyrometer din. An gane? Wannan optical pyrometer din tana functioning ne under mercury thermometer. To kaga zamu iya cewa optical pyrometer kenan already. Kowa ya fahimci wannan? To let's move to JAMB questions. Let's go. Which of the following properties, kun ga magana ake ta properties of matter, properties ne na matter cannot be utilized, ba za ka iya amfani da shi for temperature measurement ba. An gane? Cannot be utilized using temperature measurement. So for example, length of liquid column. Wannan kan measured ko? Me yasa? When the temperature increase, length yana ɗaya daga cikin properties ɗinmu na baya ko da muka fara yi ko properties na baya. Length of liquid column kun ga ɗaya kenan akwai. Volume of gas and constant pressure shi ma akwai. Pressure of gas shi ma akwai. An gane me nake nufi? Pressure of gas can change. Kun ga duk waɗannan ai a gas thermometer suke ko? Length of liquid column ai kun ga wannan amma a me yake? A liquid in glass thermometer. While volume of gas a gas thermometer, while pressure of gas a gas thermometer, current produced in a photoelectric effect kun ga does not has any, you cannot utilize the temperature when we are talking about current produced in an electromotive and in an electric field, photoelectric field, saboda shi da hasken rana yake amfani. An gane? Hasken rana yake amfani, photoelectric field. An gane? So therefore the answer is what? The answer is D. Question 2. The thermometric property of the thermocouple. An san thermocouple. Abinda zai fara zuwa ma very high temperature. Okay, high temperature yake abin nan ɗaya kenan. Sannan metallic ne suke haɗuwa guda biyu ko B kenan. Sannan electromotive force change. Kun gan shi nan wajen. A is the answer. EMF ko? Saboda in ban manta ba thermocouple red ya zo ko in ce metal wani ya zo, wani metal ɗin ya zo sun haɗu ko? To da suka haɗu za su yi producing ɗin small EMF. Duk in kaga EMF thermocouple ne, kakka wani ɓata lokacinka. The next one. The thermometric substance of an absolute thermometer. In nace absolute thermometer is the same thing as gas thermometer. Kun ji ko? Absolute thermometer dai ta take da gas thermometer. Kowa ya fahimci me nake nufi? To the thermometric substance. Kun san me thermometric substance? A liquid in glass thermometric substance ɗin da mercury da alcohol ne. An fahimce ni? Haka ne ko? Su ne mercury da alcohol. A thermocouple za ka iya sa metals guda biyu ko? Shine nace copper ko platinum. Kun gane me nake nufi? Kuma dai menene? So a liquid, a gas thermometer, gas za mu saka kenan. An gane? To which one? The thermometric substance of an absolute thermometer is alcohol ne? Alcohol is not gas. Ko mercury fa? Helium gas. An fahimci me nake nufi? To helium is a what? Is a thermometric substance of what? Of gas thermometer. An gane ko? The answer is what? The answer is C. Kowa ya fahimce ni? Platinum ba shi a ciki. The thermometric properties of a thermocouple. In dai thermocouple ne electromotive force, nemi electromotive force. The answer is B.
kun ganta ko shine EMF, electro E din kenan, motive M kenan, sai force gashi nan a ƙarshe, kakka wani ɓata lokacinka. Water is a poor conductor because it does not wet glass. Haka ne. Water is a poor conductor because it wet glass. Ko? Haka ne, na yi bayanin wannan shi yasa nike sauri ko? Yeah, water is poor thermometric liquid. Ko? Thermometric liquid muna sa mercury ne da me? Da alcohol. Me yasa ban da water? Shi water yana sticking a jikin me? Glass din, yana makalkalewa a jikin glass din, wanda zai ja mana kuma wajen reading temperature. In ka zo reading din, ka ƙi ɗaukar accuracy na reading din. So therefore, is poor thermometric liquid saboda yana weighting din glass, yana makalkalewa a glass. The operation of thermoelectric thermometer. Operation of thermoelectric thermometer is based on the principle, inda thermoelectric aka ce, based on the principle of thermoelectric effect. Shikenan, ba dynamics bane, ba pressure bane, ba color bane. Color is a abin nan ko? An gane ko? Wannan kenan. Then question 7 says, use a liquid with a high melting point. Use a liquid with a high melting point. B. To in dai kuka ga irin wannan question din, kuna ji na? Kaka fara karanta wannan option din. Kun ji? Fara karanta question din me aka ce. Which of the above best describes how the sensitivity of a liquid in glass thermometer can be enhanced? Ya za a kai enhancing din sensitivity of a liquid in glass thermometer? Ko? Liquid in glass thermometer da volume ne ko? An gane me nake nufi? Change liquid ne yake me? Liquid volume ake magana ko? Sai aka ce A. Use a liquid with high melting point. Use a liquid with high melting point. Kai amfani da liquid wanda yake da high melting point. 2. Use a liquid with high volume expansivity. Use a liquid with high volume expansivity. C. Use a capillary tube of a large diameter. Kai wannan amsa is number 2. Me yasa? In kai amfani da volume, ai daman ita liquid in glass thermometer, it works in a volume expansion. Volume expansion. To when the volume expands, an gane me nake nufi? To when a liquid of a high volume, in ka samu liquid wanda yake da high volume expanding, an ga expansivity, to definitely za a samu me? Za a enhancing din sensitivity na me? Na gas thermometer or liquid in glass thermometer. Therefore wannan. Shi yasa na gaya muku da kun ji maganar an ce either volume, liquid volume, to kawai liquid in glass thermometer ne. In kuka ji gas volume, to kawai gas thermometer ce. The thermometer whose reading is indicated by a change in color, waye? Optical pyrometer ko? Optical pyrometer ita ce mai canji na kala din nan ko? Ba metallic bace, ba thermocouple bace, ba platinum resistant bace ba. Ita ce ne magana a ce nace ina son auna abin nan, sai akwai filament masu red da ja ko da kore a nan wajen da fari a nan wajen, wanda kai kuma wannan shine abin nan din, for example kai kuma ga idanka a nan wajen, kana leƙowa a ciki. Idan wannan ce to za ta saita shi da color na nan wajen. To in dai ka ji kala, optical pyrometer ce. Kana jin kala, optical pyrometer ce. An ji ko? Wannan kenan. Then one special advantage of alcohol over mercury as a thermometric liquid din shi is me? Yana auna low freezing point. Low freezing point. An gane ko? Ba low boiling point ba. Ba low boiling point ba. Ba wani low boiling point ba. An gane dai high boiling point. An gane low freezing point shine na gaya mana muna da 114 degrees Celsius da Y. Therefore A is the answer. Ba high specific capacity ba ko ba low density ba. Number 10. When a bus is accelerating, it must, idan mota tana accelerating, tana must change velocity, ko there must be a change of velocity. Ko? In dai mota tana accelerating, to kaga ana samun change of velocity kenan ko? Na canji na velocity. Question 11. High thermal capacity, high sensitivity, easy readability, accuracy over a wide range of temperature. Ko? Ba na faɗa mana kan mu fara karanta, in dai kaga irin masu roman din nan fara karanta wannan. Fara karanta question din. The quality of a good thermometer are
to for a thermometer to be good, waɗanne quality ake buƙatar ta zama tana da su? Sai aka ce high thermal capacity. Me ake nufi da high thermal capacity? Thermometer ta zamanto tana da saurin ɗaukar zafi, tana da saurin gane canji na temperature. Kun gane me nake nufi? Tana da high thermal capacity, tana da capacity na sensing ɗin temperature, canji na temperature. To kaga wannan is good, tana nan. High sensitivity, canjin na temperature, exactly, shi ma akwai. Easy readability, duk yacce aka juya ta, ko high melting ne ko low freezing ne ko something like that, ya zamana cewa tana iya reading, zaka iya reading ɗinta, komai yanayin temperature yacce take zaka iya reading. An gane easy readability, ba kakka zo nan wajen kaga an sa maka 2, kaga 1 2 3 4 5 sai kaga an sa maka 3, to nan ya ci kurkuɗe. An fahimci me nake nufi? To ta zama in dai good thermometer ce, to ta zamanto tana da easy readability, kana kallon inda abin nan ɗinka, scale ɗinka ya tsaya, an gane in 2 ne to zaka ce a wannan 2 ce, shaf ka gane 2 ce. Number 4, accuracy over a wide range of temperature. Me nake nufi da wide range of temperature? Temperature, high temperature, ko misali boiling point ɗinta ya zama very high, ko freezing point ɗinta ya zama very let me say 110 degrees Celsius minus 110 degrees Celsius, ko ma aya dai aka juya ta ya zama accuracy ɗin wannan thermometer ta zama yana da mai accuracy duk yanayin komai yawan range na temperature da aka samu. To wannan ita ake kira da good thermometer, quality ɗinta kenan. To kaga wannan 1 za ta zama amsa, 2 za ta zama amsa, 3 za ta zama amsa, 4 za ta zama amsa, 1 2 3 4, the answer is D. Wannan kenan. Next, a liquid in glass thermometer. In ka ji liquid in glass tafi volume, in dai akwai volume to magana ta ƙare. To ba a shi bane ba ko, to mu je gaba. A liquid in glass thermometer should quickly register temperature. Ko this achieved by choosing a liquid. To kun ji, wai liquid in glass thermometer ya kamata ta quickly ko register temperature, ta quickly ta gane temperature ta canza. Kun gane? A cikin liquid in glass thermometer ana buƙatar ko thermometer ta da zarar temperature ta canza, to liquid in glass thermometer ta ƙoƙarin gane wannan canji na temperature. Sai aka ce to ya za a yi ta gane wannan canji na temperature? This is achieved, wannan zai faru by choosing a liquid. In kai choosing wannan irin liquid, an gane me nake nufi? Wannan irin liquid ne zai baka dama da temperature ta canza, sai liquid in glass thermometer sai ya baka reading. Kun gane me nake nufi? Quickly register temperature changes sai ya baka reading. Opaque, wai idan wannan liquid din ya zama opaque. Me opaque? Ba a ganin bayan shi. Kun san duk wani abu da yake opaque, kana ganin gaban shi amma baka isa ka ga bayan shi ba, shine opaque. To ƙarya ce, ba opaque bane. Wannan ba zai zama amsa ba. An gane ko? Has high density. To idan wannan object din yana da high density, ba shi da alaƙa da me? Ba shi da alaƙa da thermometer nan ta quickly ta rising har ta bada value shaf ba. An gane me nake? Hasali ma it will slow down the what? The height, ko kuma in ce the movement, ko the rising of the mercury din. Number C, wannan ma ba ita bace ba. Number C, has regular expansion. Idan muka ce regular expansion, ta tafi kamar idan za ta yi expanding ta rinka tafiya a ciki, a haka za ta rinka tafiya. An gane me nake nufi? Ba wai idan ka ce tana expanding ka ga nan wajen yayi gaba ya bar nan ba. An fahimci me nake nufi? Shine regular expansion. To wannan regular expansion din yana taimaka mana wajen readability. An gane accuracy kenan wajen reading. Ko zaka ga temperature ta zo ta zama uniform. To kaga in ka zo reading ɗinka maybe anan ne is 12, to kaga 12 zai baka, ba za ka ga wai nan wajen ya wani ɗan ɗaga ba, nan kuma ya ɗan karkace, ko kuma in ce ya yi ƙasa. Reading ɗin sai ya zama kaga ya baka wahala. An gane? To shi wannan has regular expansion. Wannan regular expansion ɗin zai taimaka maka wajen readability. To has high thermal conductivity. Yeah. Has high thermal conductivity. Yeah, exactly. In dai za a samu liquid ɗin, means liquid ɗin da za mu saka a nan wajen, an gane me nake nufi? Yana da high thermal conductivity. Me nake nufi da high thermal conductivity?
thermal conduct yana jin temperature ta canza, an gane heat ya ƙaru, to wannan liquid ɗin ya sauri ya ji a jikin shi an samu canji na temperature, means temperature ta ƙaru, to wannan shine zai bamu dama da zarar wannan liquid ɗin yana da wannan high thermal conductivity ɗin, to definitely za a samar da me liquid in glass thermometer zai registering, zai bayar da me temperature changes nan da nan, za ka ga reading ɗinka nan da nan shaf in dai yana da me high thermal conductivity. Wannan kenan. Then go to the next. A short response time is obtained in liquid in glass thermometer when the kun san misali kamar liquid in glass thermometer for example, ko a short response obtained in liquid in glass thermometer tana da wani bulb, ko assuming bulb ɗin is this one, an gane is liquid in glass thermometer when the short response shine da zarar ta ji temperature ya ƙaru ta sauri ta yi me ta detecting ta ba da reading, kowa ya gane ta rising in rising za ta yi ta dai ba da reading, shine short response ko. To a short response is obtained when a liquid in glass thermometer ko when the bulb, wannan bulb ɗin is large, idan bulb ɗin is large and the thick wall ɗin jikin shi is thick kuma, to kaga definitely ba za a samu quick response ba. Thick wall ɗin is very thick, yana da kauri, sannan kuma bulb ɗin shi ma is ƙato, ai kaga magana ake ta ba za ta yi responding da wuri ba. Stem is long and thin, wannan ma ba zai yiwu ba. Sai bulb is small and thick, when the bulb is small and thick, dan bulb ɗin is small sannan wall ɗin is a thick, shi ma ba lallai ya zamana cewa ta yi responding quickly ba. Me abin da aka fi buƙata? Conductivity, an gane the D me yace bulb is thin, assuming bulb ɗin is siriri ne, an gane, and the liquid ɗin kun ji abin da muka faɗa dai a baya ne, liquid ɗin is a good conductor of heat, shine yana da me abin da ne a baya gashi nan thermal conductivity liquid ɗin, in dai ana son quick response to liquid ɗin ya zama yana da conductivity very high, an gane ko. To kaga a nan wajen zaka ce to normally D is the answer, bulb is thin wall and liquid is a good conductor of heat. Kun gane wannan ko? Wannan kenan. Then number 14 sai aka ce mercury is used as a thermometric substance. Me yasa? Mercury is used as a thermometric substance. Haka ne. Muna sa mercury as a thermometric substance, ko mu sa mercury ko mu saka mai alcohol. Ba ma sa water saboda water yana wet in glass. An fahimci me nake nufi. So mercury is used as a thermometric substance. Me yasa? Number 1, its specific heat is low. An gane its specific heat is low. Ɗaya kenan. Number 2, doesn't wet glass. Na san wannan. Haka ne. Number 3, it is opaque. Mercury is opaque. In ka kalle shi ta nan ba za ka gan shi ta can ba. Wannan duk properties ɗin shi ne. Sannan its specific heat ɗinsa is low. An gane? Yeah, it is low. So since a specific heat abin nan ɗinsa is low, sannan kuma it doesn't wet glass. An gane me nake nufi? Sannan kuma it is opaque. To wannan za mu iya cewa duka ma amsa ce. 1, 2 and 3 are answer. An fahimci me nake nufi? Wani zai iya ma tambaya ta me specific heat? In na ce specific heat, ba mercury ba wai sai ya zama na cewa heat ɗin shi yayi high ba. An gane me nake nufi? Sannan yake canza temperature. An gane me nake nufi? Duk yace dan ji temperature ta canza to mercury yakan yi sensing sannan kuma ya fitar da reading na canji na temperature. Idan na ce specific heat is low, specific heat is low means heat ɗin shi is ba, kun gane me nake nufi? Abin da nake so mu fahimta anan shine idan na ce specific heat is low, duk yace heat ɗin ya ɗan yi kaɗan to yana detecting. Kun gane? Ba wai sai ya zama high. An gane me nake nufi? Sannan ba wai sai ya zama high abin nan temperature ta zama high. Misali ko 5 degree Celsius ta sensing, kai ko 1 degree Celsius aka samu canji na temperature, kun ga specific heat ɗinta is low. An gane me nake nufi? Zai detecting sannan zai abin nan. To wannan kenan. Therefore the answer can be 1, 2 and 3 only. That's it. So then the last one.
The diagram below shows a maximum and minimum thermometer. Akwai wata maximum and minimum thermometer da muke magana. Ita kuma wannan maximum and minimum thermometer mostly ana amfani da ita wajen measuring din very high temperature and very low freezing point. Very high boiling point and very low freezing point. Mostly a haka take. Bari ku ga kamar zanenta. Akwai tube a cikinta. Nan tube din nan wajen akwai bulb a nan. Nan ma akwai bulb a nan wajen, a haka yake. An gane ko? Sai ta zo a haka. An fahimta. To cikin nan wannan din Q din nan da ka gani, nan mercury ne ake sawa. An fahimta. While nan da kake gani a nan wajen alcohol ne, while ɗayan kuma da kake ganin air ce. To kaga in P ne a nan wajen, to wannan alcohol ne. Wannan alcohol ce. Wannan wajen da nan wajen air ce, iska ce. An gane ko vacuum wajen da ba iska. Sannan Q din nan is mercury ne. An fahimci me nake nufi. To mu gane wannan. To in aka ce a jarabawa, inda haka aka ce which of the following is true about the respective content of P, Q and R, duka ake magana. To kaga alcohol zai zama alcohol ko, sannan kuma mercury, sannan kuma da me kuma air. An gane ko? Amma da za a ce only Q, to kaga only Q nan mercury ne. Da za a ce only P, za mu ce alcohol. Da za a ce wannan wajen za mu ce air ce. Therefore, yanzu abin da za mu nemo inda air da mercury da alcohol yake. Therefore, the answer is D. Wannan kenan. So, wannan shine cap a maganar me ta temperature and its measurement. Yanzu za mu shiga temperature scale. Yanzu muna magana akan temperature scale. Temperature is measured by different types of thermometer. Kun ji ko? Temperature is measured by different types of thermometer. Ko in any of this scale. Different types of thermometer. Zaka iya measuring din temperature by absolute Kelvin scale. Zaka iya measuring ɗinta by degree Celsius. Zaka iya measuring ɗinta by Fahrenheit. Shi yasa na ce mana temperature is measured in what? Degree Celsius. It measures in what? In Kelvin. It measures in what? In degree Fahrenheit. Kowa ya gane wannan ko? To kaga waɗannan duk zaka iya measuring ɗinsu. To a temperature scale za a iya bamu a ce mana 20 degree Celsius, amma muna so mu yi converting ɗin shi koma Kelvin. Ko 20 degree Kelvin muna so mu yi converting ɗin shi koma Celsius, degree Celsius. Ko 40 degree Fahrenheit muna so mu yi converting ɗin shi koma Kelvin. To duk waɗannan ana iya converting. Shi yasa za mu kira shi da conversion factor. Amma kowanne muka gani, in muka ga 20 degree Celsius is measured thermometer ce, kuma ko abin nan ne temperature value ne ko? An fahimci me nake nufi. In kaga 20 Kelvin shi ma temperature ne value. In kaga let me say 20 degree Fahrenheit shi ma temperature value ne. An gane? So therefore temperature is measured by different types of thermometer. Haka ne. Ai mun yi a baya. Temperature can be measured by liquid in glass thermometer, thermocouple. It can be measured by gas thermometer, resistance thermometer. It can be measured in optical pyrometer. An gane me nake nufi, dukkaninsu ana amfani da su wajen measuring din temperature. Ko? Of thermometer in any of these scales. To wanne irin scale? A scale din thermometer zaka iya ganin scale din. Let's say wannan liquid in glass thermometer ce, amma sai kaga scale ɗinta. Ku ji. Let's say wannan liquid in glass thermometer ce, amma sai kaga scale ɗinta. Ana ji na ko? Sai kaga scale ɗin wannan liquid in glass thermometer ce, sama degree Celsius. Lower, ai da mun yi shi a calibration ko? Sama let's say 100 degree Celsius. Lower kuma bacin kai calibration sai ka nemo degree Celsius melting point ko? To kaga a wannan a degree Celsius. Kun ga scale din degree Celsius kake dealing da shi. An gane? Sannan wata thermometer sai kaga scale ɗinta ba degree Celsius bane ba. Wanne ne? Kelvin ne. Sai kaga misali liquid in glass thermometer ce, amma nan samanta Kelvin kake gani. Ƙasa ma value ne na fixed point na sama da value na lower fixed point na ƙasa. An gane? Shi ma zai zama temperature scale ne. An gane me nake nufi, amma kuma temperature ba ɗaya bane da na wannan. A wani kuma sai kaga an sa maka Fahrenheit, nan Fahrenheit ne. To kowanne is a scale ne. Thermometer za ta iya kasancewa da scale wanda yake different da wanda kai ka sani. To in ma an baka wanda yake different da wanda kai ka sani sai kai converting. An gane? Maybe ka fi sabawa da let me say 100 degree Celsius. Kun fahimci me nake nufi, ƙasa 0 degree Celsius.
an gane me nake nufi. To kai kuma sai ka zo sai ka ga a scale na kai ka saba da liquid in glass thermometer ce, amma scale ɗinta is 100 degrees Celsius. Okay, scale ɗinta is in degrees Celsius. An fahimce ni? A haka kake measuring ko? To sai ka je wani asibitin ko ka je wani wajen sai suka baka liquid in glass thermometer ɗin. Amma yanzu liquid in glass thermometer ɗin scale ɗin shi wannan a Kelvin ta zo. Kun gane me nake nufi? Sai ta zo ma a Kelvin. Kai kuma ka saba da me degree Celsius. Kun fahimci me nake nufi? To therefore baka da wani damuwa. In kana so ka mai da shi degree Celsius, akwai conversion from Kelvin to degree Celsius. In kana so from degree Celsius kai converting, akwai conversion factor from degree Celsius to what? To Kelvin. That's all. An gane ko? Wannan kenan. So let's go. So yanzu gashi a nan wajen muna da Kelvin, muna da Celsius, muna da Fahrenheit. Idan muka kalli scales ɗinsu, za ka ga cewa mu fara da na tsakiya Celsius shine degree Celsius, mun fi sanin shi ko? To lower fixed point ɗin shi is 0 degree Celsius. Upper fixed point ɗin shi is 100 degree Celsius. Wannan is you must take this into consideration. Saboda duk sai ka haddace su. Za a iya ba mu upper fixed point da lower fixed point na Fahrenheit. A ce ka nemo na degree Celsius. To kaga sai ka san wannan. Da aka yi calibration sai aka samu lower fixed point is 0 degree Celsius while upper fixed point is 100 degree Celsius. An gane ko? Again, a Fahrenheit da aka yi calibration sai aka samu upper fixed point is 212 degree Fahrenheit while lower is 32 degree Fahrenheit. Da aka zo na Kelvin sai aka samu 373 amma na lower sai aka samu 273 Kelvin. Kuna ganewa? To kuma kowanne akwai yadda za ka yi kai margin ɗin shi. Maybe za a iya ce maka wata thermometer ce wacce take da upper fixed point is 2 cm. Upper fixed point is 20 cm while lower fixed point is 10 cm. An gane me nake nufi? Sai aka ce ka yi comparing, ka nemo let me say reading length ɗinta, length of the thermometer ɗin. An fahimci me nake nufi? In comparison with 20 degrees Celsius. To kaga anan tunda kaga 20 degrees Celsius din nan, to kaga zaka dauki da ta wannan degree Celsius din da wacce aka baka a equation ɗinka, sai kai comparison. To kaga wannan yanzu zaka zana fa nan wajen. Kaga in ka zana ta wacce zaka zana ta 20 degrees Celsius, amma ka sani a sama ka san a wannan ta degree Celsius ɗinka kana da 100 degrees Celsius ne, ko a ƙasa kuma kana da 0 degrees Celsius already. To kaga kana da kuma 20 degrees Celsius nan ɗinka, which is theta ka a nan wajen, which is 20 degrees Celsius temperature ka. To in comparison with wannan nan wajen ake nema na wannan x ɗin. Kun gane me nake nufi? Haka still idan da wannan degree Celsius ɗin an cire ta sai aka sa maka Fahrenheit, an gani ko? To yanzu ba ta wannan degree Celsius ɗin zaka sa ba. Zaka sa value ɗinka na thermometer da aka baka, an gane ko? To sai ka ɗauko wannan scale na Fahrenheit. To kaga a scale na Fahrenheit sama 212 ne. An gane? Ƙasa kuma nawa ne? 32 ne. To ga kuma 20 ka Fahrenheit. To kaga shi ma sai ka nemo nan. Kun gane? Idan da nan ba Fahrenheit aka baka ba sai aka ce at 40 Kelvin. To kaga abin da zaka yi nan zaka sa Kelvin ɗinka. Ko? To a ta Kelvin ita kuma 373 ce. A ta abin nan kuma fa 273 ce. Ko ya gane? To kaga shi ma nan wajen nan kake nema. An ga nan kana da 20 ko? Shi ma nan still nan kake nema. Na abin nan ɗin wajen ne. Kun gane ko? Kun gane ko? To therefore duk wanda dai aka baka, to make sure ka tsaya ka natsu, ka san me aka ce ka nemo. Kowa ya fahimta. So yanzu bari mu je gaba. Let's move. Conversion. Let's convert. Sai ka je to convert from Fahrenheit, that this is Fahrenheit ko, to Celsius. Use the below formula. Wannan formula dole mu haddace ta idan muna so mu converting din from Fahrenheit to Celsius. Sai aka baka Celsius, maybe aka baka Fahrenheit, which is equivalent to 20 degrees Celsius. Okay, 20 degree Fahrenheit. An gane ko? Sai aka ce kai converting ya koma Celsius. An gane wace temperature ce a scale na degree Celsius. An gane ko? To kaga wannan formula kawai zaka yi amfani. Me zaka yi substituting kawai zaka yi ka dauko wannan 20 ka sa ta a cikin nan wajen, shikenan. Sai kai simplifying. That's all. To kaga conversion of me
Celsius to Fahrenheit to Celsius is 5 over Fahrenheit minus 32 over 9. Wannan formula dole mu rike ta. 5 over 5 bracket Fahrenheit minus 32 over 9. To, yanzu to convert from degree centigrade means degree Celsius, a baka let's say 20 degree Celsius to Fahrenheit. To ita kuma sai ka ce 9 over 5. Kun gane me nake nufi? Degree Celsius plus 32. Daga nan aka nemo wannan, an gane? Amma domin kawai ka samu sauki sai aka yi ma simplifying ɗinta aka ce gata. Amma in ma for example ka manta da komai iya wannan ka rike, zaka iya making ɗin F ta zama subject of the formula. An gane, ba ni da space a nan wajen da ne mana na mai da ita ta zama subject of the formula. To amma dai mu gane in dai ka rike waɗannan formulolin to ka amsa duk wata question da za a yi maka a Fahrenheit da degree Celsius. Kowa ya gane me nake nufi? So idan Fahrenheit aka baka za ka yi converting to Celsius, to 5 into Fahrenheit minus 32 over 9. An gane? Amma idan Celsius to Fahrenheit ne, to 9 ɗin nan wannan kamar 9 ɗin over 5, kaga abin nan aka yi vice versa, 9 ɗin sai ta koma sama, 5 ɗin sai ta koma ƙasa da kuma Celsius yanzu, sannan sai aka ce plus 32, ita ce wannan. To in ma kana so ka samu sauƙi sosai, ka ƙyale 9 over 5 ɗin, kawai ka ce in dai kana so kai converting ɗin Fahrenheit yanzu, to ka ce 1.8 degree Celsius plus 32. In ka ce 9 over 5, 1.8 zai baka. To 1.8 times degree Celsius inda aka baka plus 32, don't understand. Kun gane ko? Sannan sai the last one shine to convert Celsius, an baka Celsius to Kelvin yanzu. To duk in kaga Celsius da Kelvin to wannan formula ce. Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. O degree Celsius ka dau wannan ka tsallakar da ita can wajen ta zama minus. Therefore kaga K minus 273 kenan. Kawai mathematics ne abin. Kun gane, in dai ka rike Kelvin, Kelvin is equal to degree Celsius plus 273, don't understand. Kun gane ko? To therefore shine zai baka wannan. In kana so kuma ka nemo degree Celsius to Kelvin is minus 273. To in dai ka rike waɗannan formulolin ka ci abin da ake so. Bari mu ga example guda ɗaya. A temperature of 20 degrees Celsius is the same as, kaga yanzu converting of me degree Celsius to me to Fahrenheit muke. To in zaka tuno degree Celsius to Fahrenheit, me yace formular? Degree Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit yanzu muke nema ko? An ba mu degree Celsius in which is equal to me, which is equal to 20. Kaga C din mu degree Celsius is equal to me 20 degrees Celsius. An fahimta ko? To kaga Fahrenheit nake nema, Fahrenheit kuma degree Fahrenheit is equal to 1.8, an gane degree Celsius plus 273 or plus 32 kai. Therefore degree Fahrenheit is equal to, kaga kana da 1.8 times me 20 sannan plus me 32. Shikenan fa. An gane me nake nufi ko? To kaga yanzu sai ka danna a abin nan. Kaga zaka samu 1.8 times 20 sannan plus me 32. Abinda zai baka 68 Fahrenheit. Therefore degree Fahrenheit is equal to 68 degree Fahrenheit. Shikenan. To kaga B is the answer. Kun gani ko? Kun gani ko? Then go to the next. The melting point of a naphthalene is 78 degrees Celsius. To kaga yanzu a datar ka kana da me? Degree Celsius is 78 degrees Celsius ko? What is the temperature in Kelvin? To kaga yanzu Kelvin kake nema. Are we together? To kaga degree Celsius to me to Kelvin kake so. To in baka manta ba, Kelvin is equal to degree Celsius plus 273 ko? To kaga Kelvin ɗinka is equal degree Celsius is 78 plus 273. An gane ko? To kaga in ka danna 78 plus 273, kaga kana da 351. To kaga Kelvin ɗinka is equal to 351. Shikenan 351 Kelvin. Therefore wannan ita ce amsarka. So ka je na gaba, for example, convert a temperature reading data ko 41 Kelvin ɗinka yanzu is equal to me 413 Kelvin on the Kelvin scale to the Fahrenheit, degree Fahrenheit is unknown. To akwai formula da za ka yi converting direct from Kelvin to Fahrenheit? Gaskiya babu. Me yasa? Daga degree Celsius which is equal to, an gane me nake nufi, 5 into haka ne degree Fahrenheit plus 32 over, okay, minus 32 nan minus ne,
minus 32 over 9 ko, sai wacce take magana akan degree Fahrenheit is equal to 1.8, an fahimce ni, degree Celsius plus me 32. Kun ga wannan degree Celsius to me to Fahrenheit. Sorry, Fahrenheit to degree Celsius. Haka ne ko? Kaga Fahrenheit ne to degree Celsius. An gane? While wannan kuma fa, kaga degree Celsius ce, degree Celsius to me to Fahrenheit. To yanzu kuma muna neman Kelvin to me. Sannan sai ta ƙarshe formular wacce take Kelvin to Fahrenheit, Kelvin to degree Celsius ko? Me K is equal to degree Celsius plus 273, haka ne ko? To kaga wannan Kelvin to me to degree Celsius ce. To ba mu da Kelvin to me to Fahrenheit. An gane ko? To tunda ba mu da wannan Kelvin to Fahrenheit din, to sai mun yi way biyu. Farko, tunda muna da Kelvin, to sai mu fara Kelvin to me to degree Celsius. Sannan sai mu yi degree Celsius to Fahrenheit. An gane ko? To yanzu mu fara Kelvin to degree Celsius. Already muna da Kelvin is equal to 0 degree Celsius plus ne 273. An gane ko? Me Kelvin dina is 413 is equal to degree Celsius plus me 273. An gane? To therefore degree Celsius ɗinka is equal to, kada wasu su rikice. An fahimce ni. Wannan 273 ta koma can. Ka kana da 413 minus 273 is equal to me degree Celsius. Therefore degree Celsius yanzu is equal to conversion ɗin shi ya koma me 413 minus na 273 ko? To ka kana da 140 a nan wajen. 140 degree Celsius. To kaga yanzu 140 degree Celsius to Fahrenheit, in za mu tuno ko, degree Celsius yanzu to Fahrenheit nake nema. Are we together? To kaga sai yanzu in ce to Fahrenheit nake nema, degree Fahrenheit is equal to 1.8, an fahimce ni, degree Celsius plus me 32, ita ce formular ko, in ba ku manta ba. To now degree Fahrenheit is equal to me 1.8 times degree Celsius is 140 sannan plus na 32. To sai ka danna, yanzu muna da 1.8 times na 140, 1.8 times 140 is equal to 252, and 252 plus me 32 is equal to 284. An gane ko? To kaga amsa ta anan wajen zai zama 284 degree Fahrenheit. So which one is the answer? The answer is A. Duk lokacin da kaga an baka conversion na degree Celsius to Kelvin, oh no, Kelvin to Fahrenheit, to babu shi direct. An fahimci me nake nufi ko? In dai kaga conversion na Kelvin to Fahrenheit, to babu shi direct. Sai ka fara Kelvin to degree Celsius, sannan degree Celsius to Fahrenheit. Shikenan. Are we together? Wannan kenan. Then go to the next. To mu dawo kan wannan. Again, na faɗa wannan scale ne na Celsius, wannan scale ne na Fahrenheit, wannan scale ne na Kelvin ko? Duk lokacin da muke da wannan, akwai temperature da muke nemowa at a certain height. Misali, bari mu je example. Ya za mu recognizing din temperature conversion problem. Idan muka ga ice point da steam point, kun ga upper and lower abin nan kenan. Ko upper scale, ko muna kiran shi upper scale, nan kuma muna kiran shi da lower scale. Are we together? So duk lokacin da muka ga upper and lower scale, ko kuma kaga ice point na kankara shine na ƙasan kenan, ko na ƙasan nan wajen, while steam point shine na sama. Ko kuma mu ga lower and upper fixed point, na sama upper ko na ƙasa lower. Arbitrary scale the same thing, mercury length, resistance at 0 degree da 100 degree, pressure at ice and the steam. Duk lokacin da kaga irin waɗannan, to muna dealing da wannan problem ɗin kenan. Irin wannan problem ɗin. An fahimci me nake nufi, wanda yake da upper da lower. Are we together? So now, how do we do? How can we calculate it? Abu na farko, idan aka baka problem, ka fara tunanin where is your lower fixed point? Na ƙasan kenan. Where is your upper fixed point? Na sama kenan. To me kuma ake so ka nemo? Shine abin da zaka fara kalla. Sannan mu je na gaba. Yanzu idan muka zo nan, a temperature scale ce. Kun gane ko? Has an upper fixed point. Kun ga muna da upper fixed point. Abinda nake so da ka gani kawai zaka iya zanawa. Ɗaya kenan. Zane is good saboda me? Ka samar da accurate result. Amma idan ka kware, kawai zaka aje ne
ka saka formula ka ci gaba da tafiya. Bari mu yi in two forms mu gani wanda zai fi maka sauri sai ka zaɓa. A temperature scale has an upper fixed point. Upper fixed point is 230 mm. An gane, and a lower fixed point. Lower fixed point is 80 mm. What is the temperature in degree Celsius? To kaga yanzu wannan problem ɗin da aka bamu za mu yi comparison da na degree Celsius, scale na degree Celsius. To scale na degree Celsius kuma already yana kanka. Shi zaka tuno. Ya scale na degree Celsius yake? Zaka zana shi. An gane ko? A sama me kake da shi? 100 degree Celsius. A ƙasa me kake da shi? 0 degree Celsius. An gane me nake nufi? To, sai aka ce, what is the temperature in 0 degree Celsius when the thermometer read? Wacce thermometer kake dealing da ita, ba wannan ta degree Celsius ɗin taka ba, wannan wacce aka baka upper da lower ɗin. Sai aka ce saman is 230, ƙasan is 80 mm. Sai aka ce to thermometer yanzu ta yi reading ɗin 35 mm. To misali thermometer a nan ta yi reading ɗin me 35. An gane me nake nufi millimeter. To kun ga in comparison with degree Celsius na nan wajen, kaga zan nemo theta ta a nan wajen. Duk abin da yake a nan wajen a matsayin theta yake. Kowa ya fahimci me nake nufi ko? Kowa duk abin da yake a degree Celsius na nan wajen, degree Celsius, theta ɗin nan ita ma theta degree Celsius. An fahimci to wannan theta nake nema. Kowa ya gane, shi yasa aka ce what is the temperature? An gane me nake nufi. What is the temperature a ina? A wannan at 95 abin nan. Kaga comparison na upper da lower yayi the same thing da na degree Celsius ɗina. An gane? What next? Abin da aka baka daga ƙarshe. A wata jaraba za a iya baka temperature a nan wajen, a ce is kaza, sai a ce ka nemo reading na me na thermometer. Na nan kenan, na nan ɗinka kenan. An gane me nake nufi. To amma a nan an baka reading na thermometer, sai aka ce ka nemo temperature ta degree Celsius ta me ta scale na wannan degree Celsius ɗin. To a nan wajen mu natsu. For you to calculate wannan problem ɗin, very simple abu ne. Ku kalla wannan ɗin nan, an fahimci me nake nufi? Da wannan na tsakiyar su ake fara kalla. Zan yi bayani akan abin nan ɗin nan sosai. Zan iya fara da wannan theta ɗin da wannan. Amma abin da nake so mu fitar da formular da za mu yi amfani da ita a kowanne lokaci. Wace formula ce? An fahimci me nake nufi? Reading ɗinka. An gane me nake nufi? Misali, wannan shine 35 ko? Fara ko daga ina ne? Zaka iya ce min 35 ko minus abin da yake na lower na ƙasa minus 80. Kun ji me na faɗa ko? 35 minus 80. An fahimci me nake nufi? All over. An fahimta? Na sama yanzu minus na ƙasa. Kun ga wanne na fara? Wannan na ƙasan minus wannan. Sannan na saman minus na ƙasan. Kowa ya gane wannan? Kowa ya gane wannan ko? That's it. So now, kaga a yanzu ina da 35 minus 80 gashi na sa. Sannan na sama over. An fahimci me nake nufi? 230 minus 80 again. Sannan sai ka ce is equal to, ka gama da wannan part ɗin. Sannan shi ma da something irin wannan. Sai ka ce to theta minus na ƙasa nan 0 degree Celsius ne yayi. Minus 0 all over na sama 100 kenan. Ko minus na ƙasa. Kaga me nai? Dukkaninsu na ƙasa, na tsakiya minus na ƙasa. Ko over na sama minus na ƙasa. Shine me ake kira da wannan? Reading ɗin nan minus lower fixed point over upper fixed point minus lower fixed point. Haka shi ma a nan, reading ɗin nan wajen minus lower fixed point. Sannan me? Upper fixed point minus lower fixed point. To wannan shine kawai abin da za ka yi. To kaga a nan kana da 35 minus 80 all over 230. An gane me nake nufi? 230 minus 80 is equal to theta minus 0 is theta. All over 100 minus 0 is 100. An gane ko? To kaga a yanzu a nan wajen, kaga kana da 35 minus 80, an fahimta, is equal to me 45. A nan kana da 45 minus. Normally baya zuwa da minus. Wannan problem ɗin haɗa shi ne. An fahimci me nake nufi? All over 230 minus 80. Ko 230 minus na minus 80. To kaga kana da 150 a nan. An gane ko?
is equal to theta over 100. You are looking for theta yanzu. To kaga theta cross multiply. To kaga kana da me 150 theta, an gane me nake nufi, is equal to 100 multiplied by 45. An gane ko? To kaga zaka ce over 150 ko? Nan ma over 150. Are we together? This cancel this. So therefore you have theta is equal to 100. Ka kana da 100 times na 45 ko divide by 150. An fahimta? To ka kana da amsa ka anan wajen 30, an fahimce ni, degree Celsius. To wannan ita ce theta ka ta nan wajen is 30 degree Celsius. An gane ko? An gane ko? Wani zai iya cewa na eliminating din minus din nan. Ba zai zama minus ba mostly. An fahimci me nake nufi? Ya, ba zai zama minus ba. Baya ce za a ce lower fixed point nan wani yana 80 kuma a zo a samu wannan wannan hada shi ne, amma dai ku gane concept din yacce ne. Kowa ya fahimta? That's it. To mu tafi na biyu. Kun ga wannan problem din degree Celsius aka ce mana. What of idan nan Fahrenheit aka sa mana? To wannan wajen ba na degree Celsius za mu sa ba, sai mu sa na Fahrenheit. An gane ko? An gane ko? Let's go to the next question. The ice and the steam point of ice and steam. Kun ji ko? Ice lower fixed point, steam upper fixed point of mercury in glass thermometer ko at 50 mm and 260 mm. Kun gani ko? 50 mm and 260 mm. Can you see this ko? So now let's do it. Mu sa abin nan ɗinmu. Upper fixed point ɗinmu, lower fixed point ɗinmu ko? Ice and the steam 50 mm. Duk inda kuka ga ƙaramin ma dai kawai ku gane shine na ƙasa. An gane me na ƙasan 50 mm, while upper fixed point is 260 mm. An gane ko? What will be the reading on the scale when a thermometer read 125 degree Fahrenheit? To kun ga yanzu na Fahrenheit ake mana magana. A JAMB ba a tambayar na Fahrenheit, din na degree Celsius ake tambaya. Amma dai abin da nake so mu fahimta a nan, ko da ba JAMB ba, idan kaga Fahrenheit to scale ɗinka na Fahrenheit yanzu zaka sa kai comparing. What will be the scale na Fahrenheit? Me scale na Fahrenheit yace anan, me anan a upper fixed point da aka yi calibration, me a lower fixed point da aka yi calibration. Kun gane? Idan zaka nemo ku tuno menene na Fahrenheit yanzu, mu koma baya zaka ga na Fahrenheit. An gane ko? Yanzu Fahrenheit me a Fahrenheit ba 212 ba, nan ba 32 ba, to shi zaka sa a can. Kun gane ko? Yanzu kaga zaka ce kana da 212 degree Fahrenheit upper and 32 degree Fahrenheit lower. An gane? Sannan kuma yanzu aka ce ko what will be the reading on the scale ko when a thermometer read. Kun ga yanzu thermometer read 125 degree Fahrenheit. To kaga anan degree Fahrenheit din da aka bamu ta yi reading din 125 degree Fahrenheit. To yanzu kun ga in comparison of wannan x din nake nema. Kun gane ko? Kun gani ko? To yanzu simple, kaga zaka ce x minus 50 shine x minus 50 over na sama ko 260 minus 50. 260 minus 50. An gane is equal to, sai ka dawo wannan 125 minus 32. 125 minus 32 all over ko 212 minus 32. 212 minus 32. Ko shikenan. To sai ka zo sai ka ce to yanzu muna da x minus 50 ko over 260 minus 50 zai baka 210 kenan is equal to 125 minus 32 kaga zai baka 93 here over 212 minus 32 ko zai baka 180 here. An gane ko? You now cross multiply. An fahimta? To kaga kana da 180 anan in bracket of x minus 50. Manatsu 180 din nan za ta yi times da waɗannan duka. To kaga sai ka ce 180 in bracket of wannan is equal to 93 times 212. To kaga nan kana da 180x minus 180 times times 50. Kaga kana da 180 times 50 will give you 9,000. An gane ko? Then ka gama da nan is equal to 93
times nawa 212 you have 19,716 an fahimci me nake nufi so sai mu zo sai mu ce to x muke nema an fahimce ni x muke nema sai mu ce to wannan 90 za ta koma can ko an fahimce ni sai ta zama plus me yasa minus take to kaga anan gefen yanzu muna da 180x is equal to 19716 plus me 90,000 an gane ko to kaga bari in dan goge dawo nan wajen to kaga ina da 180x is equal to 19716 plus na 9,000 1 2 3 ko I have what 28716 ko then over na 180 over na 180 this cancel this therefore x is equal to divided by 180 tom kun gani ko to kun ga muna da na divided by what divided by 180 kaga x ɗinka is equal to 158 millimeter shine me shine value ɗinka na nan wajen are we together wannan shine actual value ɗinka do you understand so kaga yace abin yake you now have 158 millimeter do you understand to ka gama da wannan let's go to the next question misali the resistance of a platinum kuma abin da nake mana magana anan ba a JAMB ma ba a bada na Fahrenheit kun fahimce ni nayi ne kawai domin me ku sani idan Fahrenheit aka bamu to scale din mu zamu dauko na Fahrenheit a resistance of platinum wire at the ice and the steam kun ji ice and the steam haka ne ko ice and the steam zamu saka ko ice is me 0.75 shine karami ko 0.75 steam shine me 1.05 an fahimta respectively determine the temperature at which the resistance of the wire is 0.90 degrees Celsius or 0.90 ohms to amma ku kalla nan ba ma su bamu abin nan din ba ko amma option ya nuna mana da me muke magana ko degree Celsius to kaga anan wajen zamu dauko me degree Celsius din mu a sama muna da 100 degree Celsius a ƙasa muna da 0 degree Celsius an gane 0 degree Celsius an gane sannan sai aka ce determine the temperature muke nema which is theta at which the resistance of the wire is ohms gashi nan a ohms ko wannan nan wajen ya zamanto na 0.90 ohms nan ma ai ohms ne nan ma ai ohms ne kowa ya gane ko done and dusted yanzu abinda zamu ce this 90 minus this ko kaga 0.90 minus 0.75 over me sai sama 1.05 minus 0.75 sai mu ce equals to theta minus 0 is theta over 100 minus 0 100 minus 0 is 100 ko shikenan to kaga anan wajen zaka ce equal to we have 0.9 minus 0.75 ko I have what 0.15 an gane me nake nufi 0.9 minus 0.75 I have 0.15 all over 1.05 minus 0.75 kaga I have 0.3 here ko is equal to me theta over 100 so you now cross multiply you have 0.3 theta equals to me 100 multiplied by 0.15 ko to kaga zamu ce 100 multiplied by 0.15 to kaga you have 15 to kaga sai ka dawo we have now 0.3 theta is equal to 15 here to over 0.3 over me 0.3 therefore my theta is equal to ko divided by
0.3 is 50. An gane? To kaga my theta is 50 degree Celsius. To kaga theta ka is now 50 degree Celsius. Ko to kaga B is the answer. An gane ko? Don ba shi da wani wahala, ka gama da shi. Go to the next. In ne wannan kwayi na biyar din as an assignment. The length of the mercury thread when it is at 0 degree Celsius, 100 degree Celsius. Kaga wannan ma Fahrenheit din aka fara bamu. Oh, sorry, Celsius din aka bamu. 100 degree Celsius, 0 degree Celsius, ko? And at the unknown temperature, theta, ko? Unknown temperature theta, kun ga ita aka fara bamu. Is 25 millimeter, to ita kuma temperature ta ɗayan scale ɗin, ko? Wacce take ƙarama 25 millimeter, wacce take babba 225 millimeter, and 174, dole muna da scale 174 millimeter, dole, saboda ai theta yanzu muke nema. Simple. To me zaka yanzu? Kaga zaka ce 174 minus 25 over 225 minus 25, ko? Is equivalent to theta over 100. Me yasa? Theta minus 0 is theta, 100 minus 0 ma is theta. Kun san dai yace ne ko? 174 minus 25 shine ta sama, sannan 225 minus 25 shine ta ƙasa. To kaga anan me zaka yi? Still abinda zaka yi kawai shine zai baka me? Zaka ce you have 174 minus 25, which is equivalent to 149 over 225 minus 25. I have 200 here. Is equal to theta over na 100. To kaga ina da 200 theta equals to 100 times 149. To kaga I have 200 theta equals to 14900 over 200 over na 200. Ko kaga wannan ta tafi da wannan. I now have theta equals to 149 divided by 2. Ko 14900 divided by 200. You now have 74.5. You now have 74.5 degrees Celsius. To in akwai 74.5 shine amsarka. An gane ko? To in babu kuma sai kai approximation. 5 din nan sai ta ƙara ɗaya a nan wajen. Therefore your theta now you have 75 degrees Celsius, shikenan. Therefore your answer must be C. Wannan shine. So now the last one, which is the thermometer with an arbitrary scale S of equal division, registered this at the ice point and this at the steam point. Calculate the Celsius temperature. Wannan kenan ko kowa ya gane. Celsius temperature corresponding to wannan degree Celsius. Calculate the Celsius temperature. In ka ji an ce temperature, to temperature ta scale ɗin. An gane ita kake nema. After ka saka 100 degrees Celsius, ka saka lower point ɗinka 0 degrees Celsius, wannan na can ne. Wannan 60 abin nan ɗin na can ne. Wannan kama amsa sata amsa na baku. So I want you to drop it in the comment section, please. So drop your answer. Drop your answer in the comment section. The comment section. An fahimta ko? So a wannan muka kawo ƙarshen temperature and its measurement. Insha Allah a abin nan na gaba za mu yi magana akan thermal expansion in Allah yadda. Null Science Academy. So till we meet in our next video, bye. Thank you.